asked for passing necessary order restraining Awami League from running activities as a political party. Although the prosecution depicted series of worst deeds of Awami League regime in the language of the prosecution, since achievement of independence of Bangladesh in 1971, the tribunal does not incline to discuss on this point since this is not an issue of the instant case. It has come to the notice of the tribunal that accused Sheikh Hasina, in defiance of the orders of the tribunal to appear and contest the case, has given interviews in the media wherein she denied the allegations leveled against her in this case and also made some derogatory remarks. I have noted this aspect beforehand, but in some of her interviews, she impliedly admitted her superior command responsibility. The United Nations Human Rights Commission categorically stated in its report that the political leaders issued direct orders and other directives authorizing and guiding operations by BGB, RAB, DGFI, Bangladesh Police, and Detective Branch that involved serious violations of human rights against protesters and other civilian, including extrajudicial killings and arbitrary detention. It has been stated in the report that 1,400 people have been killed by use of lethal weapons during the July movement 2024. By the political leaders, the United Nations Human Rights Commission meant the highest government authorities. The authorities in question are unprecedented in the history of Bangladesh. The nature and extent of cruelty administered upon the protesters, inclusive of infants, women, and old, stirred the hearts of the people throughout the world. On seeing the scenario of dead and injured protesters and their outcry in the videos displayed in the courtroom, and also seeing the victim witnesses in the courtroom, for giving testimony, who lost their skull, eyes, nose, hands, and legs. Any human being will fail to be in the normal state of mind seeing such scenario. Such atrocities must be brought to an end at any cost. Justice must not fail. In view of all the above facts and circumstances and findings, it is hereby ordered that accused Sheikh Hasina be found guilty on 3 counts under charge 1. Count number 1, incitement. Count number 2, order to kill. Count number 3, inaction to prevent the atrocities. And thus she is punishable
liable, she is liable to punish under section 3, subsection 1A, section 3, subsection 2, clause G, section 3, subsection 2, clause H, section 4, subsection 1, clause B, and section 4, subsection 3 of the International Crimes Tribunals Act 1973 under the charge number 1. But we do hold that for all these 3 counts of crime against humanity, we do incline to award a single sentence, that is the sentence of imprisonment till natural death for under charge 1. Under charge 2, accused Sheikh Hasina is liable on 2 counts. On 1 count, there are several counts. For 1 count, that is passing the order for deploying drones, helicopters, and using lethal weapons to kill the protesters. She committed crime against humanity under section 3, subsection 2A and section 4, subsection 1B of the International Crimes Tribunal Act 1973. She also committed the same crime crime against humanity on the second count, killing 6 persons at Sankarpur of Dhaka, which was committed in contemplation, in furtherance, by virtue of her order, as stated beforehand. And similarly, she committed the same crime, that is the crime against humanity, on another count for causing the killings at Ashulia of Sabar, killing of 6 persons. For all these 3 counts, we have decided to inflict her with only 1 sentence, that is sentence of death. Please. For আপনাদের বিনীতভাবে অনুরোধ করছি আদালতের ডেকোরাম, ট্রাইব্যুনালের ডেকোরাম মেনটেন করার জন্য। আপনাদের যা উচ্ছ্বাস, যা এক্সপেকটেশন, যা প্রকাশভঙ্গি, সেটা আদালতের ট্রাইব্যুনাল রুমের বাইরে যে করলে সেটা আরো শোভনীয় দেখা যাবে। থ্যাংক ইউ। প্লিজ সাইলেন্ট থাকবেন। Accused Asaduzzaman Khan Kamal and accused Chaudhry Abdullah Al Mamun. Accused Asaduzzaman Khan Kamal is liable for committing crime against humanity for the occurrence of killing 6 persons at Sankarpur of Dhaka. In this occurrence, they are liable for committing crimes against humanity by their
abatement and failing to prevent the atrocities and also to failing to take necessary preventive measures, punitive measures. And thus, Asaduzzaman Khan Kamal is held liable for the commission of crime against humanity under section 32A, 32G, 32H, 41B, 43 of the International Crimes Tribunal Act 1973 for the commission of killing of 6 persons both at Sankarpur and 6 persons at Ashulia of Sabar. And for both the occurrences, he committed 4 counts of offenses, crime against humanity, 4 times by his abatement and failure to take necessary actions in Sankarpur, by his abatement and failure to take necessary action at Ashulia. So for all these 4 counts, we have decided to award a single sentence of death to Asaduzzaman Khan Kamal. As regards Chaudhry Abdullah Al Mamun, as I have elucidated before, he has contributed to the trial of this case by making full and true disclosure of the circumstances within his knowledge. Yet, he also admitted, and he was involved in all the occurrences throughout the 36 days of movement, considering both his contributions, his admissions, with the material evidences to the tribunal to arrive at the correct decision, and also in consideration of the gravity of the offense. We are both remitting his sentence and awarding a sentence with leniency. That is, the offences involve capital punishment. But for his contribution, we have decided to inflict him with the sentence of imprisonment for 5 years. The properties of accused Sheikh Hasina and accused Asaduzzaman Khan Kamal in Bangladesh be confiscated in favor of the state. The government is directed to pay considerable amount of compensation to the protesters concerned in this case, who have been killed in July movement 2024, and also to take measures to pay adequate compensation to the wounded protesters in consideration of the gravity of their injury and loss. The sentence shall be carried out in accordance with the provisions laid down in section 20, subsection 3 of the International Crimes Tribunals Act 1973, preferably pursuant to the long-standing practice. Let a copy of this judgment be transmitted to the District Magistrate Dhaka for necessary action. Let copy of the judgment be supplied to accused Chaudhry Abdullah Al Mamun according to law. The absconding accused will not get any copy at the moment. So thank you all very much.
আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা যে যেখান থেকেই দেখছেন বা এতক্ষণ দেখলেন সবাইকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা। আশা করি সবাই ভালো আছেন। তো বহুল প্রতীক্ষিত যে রায় সেটা কিন্তু ইতিমধ্যেই ডিক্লারেশন হয়ে গেছে। আপনারা সবাই শুনেছেন। যদিও ইংলিশে রায়টি দিয়েছে অনেক দীর্ঘ আলোচনা করেছেন এখানে। জাজ সেখানে গতকালকে আমি একটা ভিডিও করেছিলাম। ভিডিওতে বলেছিলাম যে শেখ হাসিনার ফাঁসি এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল তারও ফাঁসি হবে। তো সেরকমই হয়েছে এবং পুলিশের যিনি বা প্রধান ছিলেন সেই সময় চৌধুরী আব্দুল্লাহ আল মামুন, আ তার আমি যাবজ্জীবন হয়তোবা আশা করেছিলাম যে তাকে যাবজ্জীবন দেওয়া হবে। তো এই জায়গায় আমরা দেখলাম যে বিচারক তাকে ৫ বছরের জেল দিয়েছে। যে ৫ বছরের জেল দেওয়ার প্রধানত কারণ হচ্ছে তিনি এই বিচারের যে প্রক্রিয়া সেই প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন করতে তিনি সাহায্য সহযোগিতা করেছেন এবং আ তার যেই উম মানে আ তিনি সরকারকে এই যে সরকারের যে রায়, সেই রায়টি দেওয়ার পেছনে অনেক কাজ করেছেন এবং তিনি আ রাজসাক্ষী হিসেবে কাজ করেন। সেইজন্যই কিন্তু শেখ হাসিনার আ ফাঁসি হয়েছে এবং আ যেই সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল তারও ফাঁসি দেওয়া হয়েছে। মানে আ মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত উম ফাঁসির যেই আ কাস্টে ঝুলিয়ে তাদেরকে আ মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার যে রায়টি দেওয়া হয়েছে, সেই জায়গায় চৌধুরী আব্দুল্লাহ আল মামুনের ৫ বছর সাজা হয়েছে। তো এই দীর্ঘ যে রায়টি পড়লেন, দীর্ঘ সময় ধরে আপনারা অনেকেই অনেকগুলো টিভি চ্যানেলে আপনারা শুনেছেন। তো সেই জায়গায় আপনারা দেখেছেন যে সেই শাপলা চত্বরের হত্যাকাণ্ড, বিডিআর হত্যাকাণ্ড, তারপর থেকে মানে গুম, খুন, মানবতা বিরোধী অপরাধসহ এই সাংবাদিক ইলিয়াস, কনক, পিনাকি সহ যারা বাংলাদেশে থাকতে পারেন নাই তারা তাদের বিষয়গুলো এখানে টেনে এনেছেন। তারপরে অবৈধ নির্বাচনকে টেনে এনেছেন। অনেকগুলো বিষয় কিন্তু এই জায়গায় এনেছেন। মানে কোনো কিছু বাদ নাই। সে আয়নাঘর থেকে শুরু করে এবং জুলাই আগস্ট আপরাইজিং বিপ্লবের সময় শেখ হাসিনা কি কথা বলেছেন, কিভাবে এই ছাত্র জনতাকে মানি এই যে চাকরি পাবে না, মুক্তিযোদ্ধার নাতিপুতি এই জায়গায় এই সমস্ত সকল বিষয় আসলে টেনে এনেছেন এবং তারা প্রত্যেকটি বিষয় একদম খুঁটি-নাটি পুঙ্খানো তুলে ধরেছেন। এখানে আসলে আমি প্রাইমারি এটি মাত্র লাইভ শেষ হয়েছে। এটা নিয়ে ব্যাপক আর্টিকেল লেখা হবে, অনেক কিছু করা হবে। তো সেই বিষয়গুলো আসলে পরে হয়তোবা সামনে আ ব্যা আনা যাবে আ বা সেই বিষয়টি নিয়ে পরে আলাপ আলোচনা করা যাবে ব্যাপকভাবে। তবে যেই জিনিসটি বলতে চাই যে বাংলাদেশের মানুষ এই জুলাই আগস্ট বিপ্লবের পর যেটা প্রত্যাশা করেছিল, যেই বিচারের রায়ের জন্য দীর্ঘদিন বাংলাদেশের মানুষ অপেক্ষা করতেছিলেন, সেই রায়টা আজকে বাংলাদেশের জনগণ পেয়েছে এবং শেখ হাসিনার ফাঁসি এবং সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামালের ফাঁসি এবং চৌধুরী আব্দুল্লাহ আল মামুন, এটা প্রত্যাশিতই ছিল যে তার সাজা অনেকটা কমে আসবে। যেহেতু তিনি রাজসাক্ষী হয়ে এই সরকারকে এই বিচারটা সম্পন্ন করতে তিনি সাহায্য করেছেন। তো সর্বোপরি যেই বিষয়টি আমি ঠিক লাস্টের দিকেই লাইভটা করার চেষ্টা করেছি এই কারণে যাতে আপনারা মূল যেই বিষয় সেটা আপনারা শুনতে পান এবং আমার যাতে সংগ্রহে এই যে রায়টা সেটা থাকে সেজন্য আমি এই লাইভটি লাস্ট মুহূর্তে আসছি এবং আপনাদের সাথে হয়তো কিছু সময় কথা বলা যাবে সেজন্যই। তো সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা এই বিষয়টি নিয়ে পূর্ণাঙ্গ হয়তোবা পরবর্তীতে কথা বলবো এবং আমি অন্ততপক্ষে খুশি, অনেক হ্যাপি। এই মুহূর্তে বাংলাদেশের মানুষও হয়তোবা অনেক হ্যাপি এবং পুরো বাংলাদেশব্যাপী সবাই দেখেছি যে একেকটা চ্যানেলের লাইভে প্রায় ৭০,০০০ হাজার অনেক মানুষ দেখেছেন। মানুষের যে প্রত্যাশা ছিল সেই প্রত্যাশা পূর্ণ হয়েছে এবং আওয়ামী লীগের যে ফ্যাসিবাদ, সেই ফ্যাসিবাদ তন্ত্রের বা ফ্যাসিবাদের প্রধান যিনি তার আজকে এই রায়ের মধ্য দিয়ে তার কবর রচনা হয়েছে এটা নির্দ্বিধায় বলা যায়। যাই হোক সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতারা সবাই ভালো থাকবেন। পরবর্তীতে আবার এই যে আজকের যে রায়টি হলো সেই বিষয়টি নিয়ে হয়তো পূর্ণাঙ্গ আরো অনেক বিষয়ে কথা বলার আছে। সেই বিষয়টি নিয়ে কথা বলব। তো প্রাইমারি যে এই রায়টায় সন্তুষ্ট হয়েছি আলহামদুলিল্লাহ। শুকরিয়া আল্লাহর কাছে।
আছে যে বাংলাদেশের সবচাইতে বড় ফ্যাসিস্ট, খুনি, ডাইনির আজকে ফাঁসির রায় শোনানো হয়েছে। সেই রায়টি মহামান্য আদালত দিয়েছে। তার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশে ভবিষ্যতে এরকম কোনো ফেসিবাদ, এরকম কোনো দানব যাতে তৈরি না হতে পারে, এটা একটা দৃষ্টান্ত হয়ে থাকলো। সবাই ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ। আসসালামু আলাইকুম।